so special to have you here. For me I'm too. very, very happy to have you here with us. Very excited to listen to you. I miss you. I miss you too. So Jonas will be translating your words to the students. Thank you. Thank you, Denise. We start with a prayer. Om Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ya Devi Sarva Bhuteshu Shakti Rupena Samsthita Namastasyai 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 Namo Namaha. Besides the invocation of the entire parampara, I also invoked the grace of the Devi. Além da invocação de todo o Parampara, também invoco as bênçãos das Devas. That Devi which abides in all beings as Shakti. Essa Devi que existe em todos os seres como a Shakti. We are all very blessed to be a part of a tradition that is a part of an ancient civilization. Todos nós temos essa bênção de fazer parte de uma tradição que é parte de uma civilização antiga. A civilization that still worships the feminine as sacred. Uma civilização que ainda possui o feminino como algo sagrado. All of us who are studying or teaching Vedanta Todos nós que estamos estudando ou ensinando Vedanta stand in the tradition of different rishis and rishikas. estamos numa tradição de diferentes rishis homens e rishis mulheres. Rishikas like Ghosha, Godha, Aditi, Indrani, Lopamudra, Laksha, Shri, Surya, Savitri. That doesn't require translation. Those are the names. Então isso eu não preciso traduzir. Todos esses são nomes de grandes rishis mulheres. About 70 years ago, Swami Chinmayananji started teaching the Bhagavad Gita and the Upanishads in public. Há mais ou menos 70 anos atrás, Swami Chinmayananda começou a ensinar a Bhagavad Gita e as Upanishads em público. A lot of women would attend his classes that were being taught in English and Sanskrit. E muitas mulheres atendiam as aulas deles que eram ensinadas em sânscrito e inglês. Some of the people who were orthodox asked a question: how can you teach women? Algumas pessoas ortodoxas faziam uma pergunta: como é que você ensina uma mulher? I think someone needs to be muted. Okay. So they asked Swami Chinmayananji, why are you teaching women? Because women are not supposed to be taught the Veda. E algumas pessoas perguntaram ao Swami: por que você está ensinando mulheres se mulheres não deveriam aprender os Vedas? So he asked, well, what's the criteria? Ele perguntou: mas qual critério é esse que você está falando? Because the women have not learnt the Veda mantras. Porque as mulheres não aprenderam os mantras dos Vedas. So Swami Chinmayananji said, no problem. O Swami falou: não tem nenhum problema. We will teach the women the mantra. A gente pode ensinar elas os mantras. And that's how a lot of the women who were kind of kept out of being taught Vedanta started to be taught. E foi assim que muitas mulheres que estavam meio que à parte desse estudo de Vedanta começaram a ser ensinadas. Later, Pujya Swami Dayananda Saraswati ji discovered that women had a greater maturity and adhikaritvam compared to men. Mais tarde, Swami Dayananda descobriu que as mulheres
possuem mais adhikaratom, mais qualificação quando comparado com os homens. Because of the experiences that women go through, they have a greater sense of struggle, and so they ask a lot of questions. E por causa das experiências que as mulheres passam e o seu esforço, sua luta, elas fazem várias perguntas e foi através disso. It's like the woman who goes to the astrologer who tells her that I see that you've had a difficult time for the first 20 years of your life. Como uma mulher que vai no astrólogo e o astrólogo fala, eu vejo que você teve uma dificuldade nos primeiros 20 anos da sua vida. So the woman is very hopeful and optimistic. She thinks that, oh, the first 20 years were really bad. E a pessoa fica então muito feliz e otimista. Bom, os primeiros 20 anos foram difíceis. Then she very hopefully asks the astrologer, what about the next 20 years? E aí, com muita esperança, ela pergunta, e os próximos 20? And the astrologer says, you will get used to it. Não, dos próximos 20 a gente vai se acostumar. You will get used to the difficulty. So the point is, So the point is that when we look at Vedanta texts and adhikaritvam, there is no mention of gender as a qualification. Então a verdade é que quando a gente vê os textos de Vedanta, quando se fala sobre qualificação, não existe nenhuma menção de gênero como algum critério. So irrespective of whether you have a male body, female body, or you are a transgender or gay or lesbian, or you don't quite know, então não importa se você tem um corpo de homem, um corpo de mulher, se você é gay, lésbica, transgênero ou qualquer outra coisa que você não saiba. what matters is what you have done with this upadhi, this medium that has been given to you. Só importa o que você fez com esse meio, com esse upadhi que foi dado a você. There is one story that has inspired me a lot. Tem uma história que me inspirou bastante. This episode is from the book called Fountainhead by by Ayn Rand. E faz parte desse livro que ela acabou de dizer. And in the book, the main protagonist or the main character is an architect called Howard Roark. E no livro, o personagem principal é essa pessoa que ela acabou de se mencionar. He is having a conversation with a person called Tuhi, who is a huge business magnate and also an architect. Então ela está tendo uma conversa com essa pessoa que é um grande milionário e um arquiteto. And Tuhi hates the kind of buildings that Howard is trying to build. E esse arquiteto odeia esse tipo de construção que está tentando fazer. So, with a lot of pride, Tuhi asks Howard, who is going to let you build what you want to build? Então, com muito arrogância, ele pergunta, quem que vai deixar você construir o que você está querendo construir? And Howard coolly looks back and tells him, who is going to stop me? E o outro olha e diz, mas quem que vai me parar? And this is something that has inspired me a great deal in my life. Isso é uma coisa que me inspirou bastante. That when one has clarity of where one wants to go, then really who can stop you? Porque quando uma pessoa tem clareza de onde ela quer ir, quem vai parar você? And this clarity comes when we inquire into our identity. E essa clareza vem quando a gente se questiona sobre a nossa identidade. Once upon a time, there was a patient who was undergoing therapy for almost 3 years. Uma vez existia um paciente que estava fazendo terapia há 3 anos. And this patient believed that she was a cat.
E essa pessoa acreditava que ela era um gato. So she never drank milk with a glass. She would, lick the milk and she would keep saying meow, meow. Então ela não bebia leite do copo, ela bebia na tigela, ela lambia e ficava fazendo miau, miau. Then coronavirus and the lockdown happened. E aí o coronavírus veio, lockdown aconteceu. She continued her therapy sessions online. E ela continuou a terapia online. Her therapist believed that the patient is now cured. E ela achou que agora essa minha paciente está curada. So she said, let's test whether you feel completely okay or not. Então vamos ver se ela está completamente ok ou não. So at the end, almost at the end of the therapy session, she said, why don't you go out, buy something from the shop and come back? Então no final da terapia ela falou, por que você não sai e vai lá comprar uma coisa numa loja e volta? I am waiting here. Eu vou ficar esperando aqui. So this patient steps out of the house and is back in 2 minutes. Essa paciente sai da casa e volta em 2 minutos. The therapist asked this person, what happened? How did you come back in 2 minutes? E ela pergunta, o que aconteceu? Você saiu e voltou em 2 minutos? And the patient said, I know I am not a cat. E a paciente disse, eu sei que eu não sou um gato. But the dogs in the colony don't know that I am not a cat. Mas os cachorros na nossa comunidade não sabem que eu não sou um gato. And so they are barking at me because they think I am a cat. E eles estão latindo para mim porque eles acham que eu sou um gato. Maybe I still am a cat. Talvez eu ainda seja um gato. I know I am Brahman, but my family is a big problem for me. Eu sei que eu sou Brahman, mas a minha família é um grande problema para mim. I know I am Brahman, but Ishvara was so unfair to me. Eu sei que eu sou Brahman, mas Ishvara foi muito injusto comigo. So you see, depending on the identity with which we sit in a Vedanta class, Então você vê, dependendo da identidade com a qual a gente senta numa aula de Vedanta, the teaching that we receive can sit on top of the identity like a superimposition. esse conhecimento ele pode simplesmente se sentar em cima da identidade como uma superimposição apenas. So when we really inquire into what our identity is, generally it is a belief of who I am. Então, quando a gente pergunta o que é a nossa identidade, em geral é uma crença sobre quem eu sou. What I believe to be true about myself. O que eu acredito ser verdadeiro sobre mim mesmo. The beliefs may not be verified, but I believe it is true. Essa crença talvez não seja verificada, mas eu acredito que seja real. I may believe that I am not confident at all, but the people who listen to me think that I am confident. Então, eu posso acreditar que eu não tenha confiança nenhuma em mim, mas as pessoas que me escutam acham que eu tenho. So when identity is based on a set of beliefs, it always changes. Então, quando a identidade está sendo baseada num conjunto de crenças, ela está sempre mudando. And why would we want to believe something about ourselves if it is not based on reality? E por que a gente vai querer acreditar em alguma coisa sobre nós mesmos se não está sendo baseado numa realidade? As a Vedanta student, for us the reality is that which is abadhitam satyam, that which cannot be negated. Como alunos de Vedanta, a realidade é aquilo que não pode ser negado. And all of us would have experienced that what we see as I, the identity, gets shaken up a lot. E todos nós temos essa experiência de que aquilo que a gente vê como o eu, nossa identidade, está toda hora sendo chacoalhado.
So I'm going to show you a series of slides which talk about the journey from being a victim to a master. Então eu vou mostrar para vocês uma série de slides que mostram para você uma jornada de sair de uma posição de vítima para uma posição de mestre. So really speaking, you are already what you seek. Então, sendo sincero, você já é aquilo que você busca. You are already nitya muktaha, ever free. Você é sempre livre. But it may not be seen very clearly. Mas isso pode não estar sendo visto de forma clara. So the journey that I want to talk to you about is applicable to the one who sits in a Vedanta class and also to the one who goes through exploration and then finally comes to Vedanta. Então, essa jornada que eu vou falar com vocês sobre é para uma pessoa que está sentada numa aula de Vedanta e também para uma pessoa que viveu diversos desafios e finalmente chegou em Vedanta. Okay, I'm going to request for screen sharing now. So this is the journey from being a victim to a master. Okay, and I'm going to talk about each of them. Master, it's the journey of all of us actually, but the journey started little differently, and I will talk about each of the stages. Então essa é a jornada de uma mestra de Vedanta, e eu vou falar, essa jornada é um pouco diferente do que a gente está acostumado, então eu vou falar de cada estágio. I'm going to talk about each of them. Vou falar de cada um. So this is where we all begin, which is the stage of a victim. Então é aqui que a gente começa, o estágio de uma vítima. We must remember that there is no person called victim. It is a predominant way of thinking, feeling and behaving that I am referring to here. Então a gente tem que saber que não existe uma pessoa que seja uma vítima. Vítima é uma forma predominante de pensar que está sendo representada aqui. So this person always is wondering, why was I born a woman? Então essa pessoa está sempre se perguntando, por que eu nasci mulher? Why did I not become tall? Por que eu não fiquei alta? Why was I not loved by my father? Por que eu não fui amada pelo meu pai? Lot of such questions which basically sound like, why did this happen to me? Então são um monte de perguntas que basicamente são por que isso aconteceu comigo. And the theme is, I am not enough, I don't know enough, and I don't have enough. Então o tema é, eu não sei o suficiente, eu não tive o suficiente, eu não fiz o suficiente. And as someone rightly said, you can never be too rich or too thin. E uma pessoa uma vez sábia disse, você nunca pode ser muito rica nem muito magra. I have yet to meet a woman who is happy with her body. Mas ainda eu vou encontrar uma mulher que esteja satisfeita com seu corpo. Even whoever gets crowned as Miss Universe, next day when she steps out with her makeup. Mesmo uma mulher que ganhou Miss Universo, quando ela no dia seguinte que ela ganhou, ela ainda olha para si mesma sem a maquiagem e ela acha algum defeito. If indeed she is the most beautiful person in the universe, then what is the need for makeup? No dia anterior, ela era a pessoa mais bonita do universo. Então, por que ela precisava de uma maquiagem? But still, I am not enough continues. Porque ainda a ideia de que eu não sou o suficiente continua. And when difficult situations happen in our life, it's very easy to go to this kind of thinking. Então, quando as situações ocorrem na nossa vida, é muito fácil da gente entrar nesse tipo de pensamento. Why me really means that this should not happen to me. Então, porque eu, na verdade, está falando por que isso aconteceu comigo. The world is against me and God is definitely against me.
mundo é contra mim e Deus definitivamente é contra mim. And if a person who has this kind of thinking sits in a Vedanta class, the person will say, even the teacher is against me. E se esse tipo de pessoa sentar numa aula de Vedanta, essa pessoa vai dizer que até mesmo o professor está contra mim. And she wants peace of mind all the time. E a única coisa que ela quer é paz mental, todo o tempo. She is quite full of herself and needs reassurance all the time. Ela está realmente esgotada com ela mesma e ela precisa a todo momento de ser reafirmada. So she will ask her boyfriend or her partner, do you really love me? Então ela vai perguntar ao seu namorado, ao seu companheiro, você realmente me ama? And he would have told her at least 10,000 times. E ele já deve ter falado para ela 10.000 vezes. But reassurance is like a drug. No matter how much she gets, it's not enough. Mas essa reafirmação é como se fosse uma droga. Não importa quanto você recebe, nunca é suficiente. But still, with some support from others, she could move to being a survivor. Mas com um pouco de apoio das pessoas, ela conseguiu sair da vítima para um sobrevivente. Now, this person does not think that the world is against her, but the world is a very big burden that I have to carry. Essa pessoa não sente que o mundo está contra ela, mas ela sente que o mundo é um peso muito grande que ela tem que carregar. The identity of this person is I am a struggler. A identidade dessa pessoa é eu sou uma pessoa que está se matando. I have to manage the home, I have to manage work, I have to manage my responsibilities. Eu tenho que gerenciar o meu trabalho, tenho que gerenciar a minha casa, tenho que gerenciar a minha responsabilidade. So there is experience of lot of stress. Então ela experimenta muito estresse. And the person says, why do I have to do everything? E a pessoa então pergunta, por que eu tenho que fazer tudo? And in spite of doing everything, I don't get any appreciation or support. E apesar de ter que fazer tudo isso, eu não recebo nenhum apoio, nenhuma admiração. So when a person with this kind of thinking sits in a Vedanta class, is looking for tips to cope with life. E essa pessoa, quando ela senta numa aula de Vedanta, ela está esperando dicas para lidar melhor com a própria vida. But as the person learns to cope with life, manages to own up some of her Shaktis, she moves to being an achiever. E aí essa pessoa, quando ela aprende então a lidar com a vida, né, ela vai então se mover para um novo estágio, que é o estágio do conquistador. This is where a lot of us will be. E é aqui que muitos de nós vão estar. The person is no longer a survivor, but recognizes that I don't have to do everything. Ela não é mais um sobrevivente, mas ela reconhece que tem muitas coisas a conquistar. But I get an opportunity to do everything. Mas eu tenho uma oportunidade de fazer muitas coisas. I want you to note the difference between I have to do everything vis-a-vis I get the opportunity to do everything. Então eu quero que vocês vejam a diferença entre essas duas coisas. Eu tenho que fazer tudo para eu tenho a oportunidade de fazer muitas coisas. She sees the meaning of Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti, Swarupini. The verse in Lalita Sahasranama which says that I am an embodiment of all kinds of power. Então existe verso na Lalita Sahasranama que fala que eu sou a personificação de todos os tipos de poder. The Shakti to do, the Shakti to desire and want, and the Shakti to know is given to me every moment. A Shakti de fazer, a Shakti de saber, a Shakti de conhecer é dada para mim a todo momento. And so this person enjoys the thrill of achievement. Então essa pessoa ela vai aproveitar a glória da conquista. Whether it is
earning money and the first million, or climbing a mountain, or having a great relationship, the person enjoys it all. Seja ganhar dinheiro, seja subir uma montanha, seja ter relacionamento, essa pessoa então vai aproveitar essas coisas. But this person has managed to achieve a lot because the person's need for control is high. E essa pessoa então ela conseguiu conquistar muitas coisas, porque a sua necessidade de controle é alta. When she finds that there are certain things like her boyfriend's habit that she cannot control, then she becomes very restless. E esse estresse então que surge nela, né, vem quando ela consegue ver, por exemplo, que o namorado dela, que ela deseja que tem hábitos que ela deseja controlar, estão acontecendo e ela começa a ficar muito nervosa. When this person sits in a Vedanta class, quando ela senta na aula de Vedanta, she's not really interested in Brahman. Ela não está realmente interessada em Brahman. Just like how we eat in a buffet meal, we pick and choose what we want. Assim, quando a gente vai numa comida quilo e a gente vai lá e pega aquilo que a gente quer. She only picks and chooses what the teacher says about what will improve her sense of being an achiever. E ela vai escolher daquilo que o professor falou só aquilo que vai melhorar o sentimento dela de ser uma grande conquistadora. How can she manage her time better? How can she have healthy habits? How can she have better relationships? That's her only focus. Então ela só está preocupada em como que ela vai gerenciar melhor o tempo dela, como que ela vai trabalhar melhor, como que ela vai ter relações melhores. And generally what happens is once you have had some sense of achievement, you start looking for different kinds of experiences. E uma coisa acontece, que quando você tem certo senso de conquista, você começa a olhar e buscar por outras experiências. Because most of the things and possessions you already have by now. Porque a maioria das coisas e posses você já tem. But how can an experience be better and better, and therefore even in a Vedanta class the person will look for a spiritual experience. Então, como que a experiência pode ser melhor? Até mesmo numa aula de Vedanta, a pessoa vai estar olhando agora, procurando uma experiência espiritual. And this person will ask the teacher with great sincerity, I am willing to work hard. I want to learn more Sanskrit, more mantras, I want more classes. E essa pessoa, então, com sinceridade, vai chegar para o professor e falar, eu quero trabalhar duro, eu quero ter mais aulas, mais Sanskrit, mais mantras, mais aulas. And the teacher will say that just learn to relax. E o professor vai dizer, aprenda a relaxar. And she will say, do you have a standard operating procedure, because that's the only thing I cannot do. Você tem algum modelo padrão de como é que eu faço para relaxar? Porque a única coisa que eu não consigo fazer é relaxar. And this person will lie in bed thinking that, oh, I have to, I'm getting impatient, I want peace of mind, I want peace of mind. E essa pessoa vai deitar na cama, impaciente, vai falar, eu quero paz mental, eu quero paz mental. This stage is a very important stage because the person starts to see the limitations of her achievements and therefore becomes the seeker. E essa pessoa, então, esse é um estágio muito importante, é um estado, porque vai mostrar as limitações dela como conquistador e vai começar a transformá-la num buscador. This person thinks that I've been there, done that, got all the achievements, but my heart is still empty. E ela vai pensar assim, eu já conquistei muita coisa, já fiz muitas coisas, mas o meu coração ainda está vazio. And so the person starts to explore different things like yoga, pranic healing, Reiki, therapy and so on. E essa pessoa então ela vai começar a buscar por várias coisas alternativas, Theta Healing, Pranic Healing, todas essas coisas. And again, this stage is a very important stage because the person has recognized that I have a desire for fullness which is not available in any object or experience. E esse momento é muito importante porque ela está desejando uma plenitude que não está disponível em nenhuma experiência.
This person has an open heart. Essa pessoa tem coração aberto. And an open mind, because the person has figured that with all that I know, with all that I've done, I still feel empty. E uma mente aberta, porque ela sabe, com tudo que ela fez, com tudo que ela sabe, ela ainda se sente vazia. And with the punya that she has, if she lands up in a Vedanta class, then she will move to the next stage. E aí, com esse punya que ela acumulou, ela senta numa aula de Vedanta e ela pode ir para o próximo estágio. She was earlier a mumukshu, the one who desired moksha, and she didn't quite know that. Antes ela era um mukshu, uma pessoa que desejava por moksha, mas ela nem sabia disso direito. But in the exposure to Vedanta, she recognized that her problem was that she did not know herself. Mas na sua exposição para Vedanta, ela reconhece que o seu problema... She did not know herself. Que ela não sabia quem ela era. Because her earlier identity was all about her experiences, the events in her life, all based on a female body. Porque toda a sua experiência e todas as suas questões estavam restritas à sua vida e ao fato dela estar num corpo de mulher. And whether the person has a male body or female body, we do experience a lot of suffering. E não importa se você está num corpo de homem ou de mulher, você vai ter monte de sofrimento. So the seeker gets transformed into a knower, mumukshu to jignasu. Então, esse buscador vai ser transformado num conhecedor, ou seja, de um mumukshu para um jignasu. And she begins to see that I am enough. E ela começa a ver que eu sou o suficiente. In the understanding of Ishvara as presented in the teachings of Vedanta, e isso através dos ensinamentos de Vedanta que falam sobre Ishvara e a identidade dela. she begins to see that she is in order. E ela começa a ver que ela está em ordem. She always thought that there was a problem with her, but she now knows that that is not true. Ela sempre achou que tinha um problema com ela, mas agora ela sabe que isso não é verdade. She begins to own up her Shaktis and uses it for connecting with others. Então ela começa a assumir a sua força e usar essa força para se conectar com as outras pessoas. She learns to be calm when there are things that are being thrown at her. Ela aprende a ficar calma quando as coisas estão sendo jogadas nela. It's the calm of a warrior when around you everything is falling to pieces. É a calma de um guerreiro quando tudo em volta de você está caindo aos pedaços. Because she sees her connections with everyone, she cannot but help contribute. E porque ela vê essa conexão com todo mundo, ela não tem nenhuma outra opção a não ser contribuir. This stage is very important because this is what will help her become a master. E esse momento é muito importante porque vai ajudar ela a se tornar uma mestra. She doesn't desire to be a master. Ela não deseja ser uma mestra. She only wanted to know the reality of her identity. Ela só quer saber a realidade da sua identidade. And so she also learns to make peace with the opposite gender. Então ela aprende a fazer as pazes consigo mesma. Because as women, a lot of us have anger against men. Porque como mulheres, muitas de nós temos uma raiva contra os homens. Because I have not met any woman who has not been abused in some way or the other. Porque eu nunca conheci nenhuma mulher que não foi abusada de uma forma ou de outra.
From an inappropriate touch all the way to rape, the range is huge, but every woman has been through this. Desde até simples toque inapropriado, até muitas outras coisas, todas as mulheres já passaram por isso. And so, why me is a very common theme that a lot of women face. Então esse porquê eu é tema muito comum que muitas mulheres sentem. But now that she is being exposed to Vedanta, she begins to see and come to terms with the law of karma. Mas agora que ela estuda Vedanta, ela começa a ver e entrar em equilíbrio com essa lei do karma. What happened to her was not acceptable. It was because of the abuse of a free will by another. What happened to her was not acceptable. Aquilo que acontece com ela não era aceitável porque estava sendo fruto do livre-arbítrio de uma outra pessoa. And it was because of the abuse of free will by another. E por causa desse abuso do livre-arbítrio de outra pessoa. She too has free will. Mas ela também tem livre-arbítrio. She earlier defined herself by an event in her life, maybe abuse. E antigamente ela definia a si mesma através de evento na sua vida que foi abuso. She has the free will to define herself on the basis of the reality of who she is. E agora ela tem a liberdade, o livre-arbítrio para definir a si mesma a partir da verdade, da liberdade que ela é. And the mirror that is held by Vedanta E dessa maneira ela pode ser ajudada por Vedanta. Helps her see that she is limitless. E vai ajudar ela a ver que ela é ilimitada. Yes, things happen to the body and mind that were not right. Algumas coisas aconteceram com o corpo e a mente que foram boas. But she can change the story of her life from now onwards. Mas daqui para frente ela pode mudar a história da sua vida. Generally, we change our strategy, but we don't change the story. Em geral, a gente muda a estratégia, mas a gente não muda a história. If I believe that I am a victim, then I will say when I come to Vedanta class that I couldn't do this and I can't even understand any Vedanta. E se eu acredito que eu sou uma vítima, quando eu chegar na aula de Vedanta, eu vou falar, eu não consigo fazer isso e também não consigo entender nada do que é Vedanta. And no matter what change in strategy she does, things will not change because her core identity has not shifted. E não importa o tanto de estudo que ela faça, as coisas não vão mudar, porque a sua identidade fundamental interna não está mudando. But the blessings that she has and the way she blesses herself, Mas as bênçãos que ela tem e a maneira como ela abençoa a si mesma, she is not afraid of growing up. ela passa a não estar com medo de crescer. She learns to be in harmony with the world. Ela aprende a estar em harmonia com o mundo. She learns to heal whatever needs to be healed. Ela aprende a curar, seja lá o que precisa ser curado. And all her pursuits get a very clear direction. E todas as suas buscas se tornam então muito claras. She's very clear that what she really wants is moksha, and everything is helping her to live her life for purification of her mind and steadiness of her mind. Então ela tem muita clareza que o que ela precisa é moksha, e todas as ações que ela faz na vida dela ajudam ela a purificar a sua mente e qualificar a sua mente para isso. She's owned up all her Shaktis, and therefore she is extremely competent in whatever she does, and also has an acceptance that comes from her understanding of Ishvara. Então ela assume toda a sua força e, portanto, ela se sente muito competente em qualquer coisa que ela faz,
E ela também compreende a sua conexão com a ordem de Ishvara. And if she continues to study well, then she is a master. E se ela continuar estudando bem, aí ela se torna uma mestra. The master is someone who thinks, what a fool I have been. Uma mestra é aquela pessoa que pensa, poxa, que vida plena essa vida foi. That identity which I took to be so real based on my body mind, that's not really true. E aquela identidade que eu achava tão real, baseada no meu corpo e na minha mente, pô, não era verdade. That what I am is really limitless, and this body mind is a form that is in the limitless. Então, eu sou ilimitada e esse corpo e essa mente é apenas uma forma que existia em mim. The master has understood idam shariram kaunteya kshetramityavidhiyate etadyo veti tam prahuhu kshetragnyam iti tadvidaha. The master has understood very well the verse from the Bhagavad Gita which says that idam shariram, this body, whether it is a female or a male or whatever body or transgender body, it is a kshetram. It's a field. It's a Field. Kshetram, yeah. Então ela entende, né, aquilo que é dito no verso da Bhagavad Gita, né, que não importa se o seu corpo é de homem, de mulher ou transgênero, tanto faz, que esse corpo é apenas uma casca. And the kshetragnyam is present in all the kshetras, in all the beings, that what I am is all pervasive. E que na verdade o kshetragnya, né, a testemunha, está presente em todos os corpos, né, e o que eu sou é ela. This doesn't mean that the master is in denial of her gender. Isso não quer dizer que essa mestra está negando a sua própria história. But is no longer defined by her gender. Mas ela não é mais definida pela sua história, pelo seu gênero. The world which seemed like a burden on the shoulders is now embraced completely by the master. Então, um mundo que antes era um peso nos seus ombros, agora está sendo totalmente abraçada por essa mestra. There is nothing to reject. Não existe nada a ser rejeitado. There is nothing to resist. Não tem nada a ser resistido. All that is here is me. Tudo que existe aqui sou eu. So the journey is a very interesting journey. Então, a jornada é uma jornada muito interessante. And the good news is that the master or the victim is already nitya muktaha, ever free. A notícia é que a mestra ou a vítima é nitya muktaha, sempre livre. All it requires is courage to inquire into the identity, E tudo que precisava era coragem de fazer essa análise da sua identidade. and not have a loyalty to the identity, De não ter um apego à identidade, but to see what is the reality of what one is. mas ver a realidade do que uma pessoa é. And that involves coming to terms with each and everything in my life. E entrar em paz, então, com todas as coisas que existem na minha vida. My relation with my family, A minha relação com a minha família, my relation with my body, a minha relação com o meu corpo, my relation with my mind, a minha relação com a minha mente, my relation with the past, a minha relação com o passado, my relation with the state of my finances or no finances, a minha relação com o estado da minha vida financeira ou a não relação. and seeing that everything is in order E ver que tudo está em ordem, because it is pervaded by Ishvara, porque está sendo permeada por Ishvara and the order is perfect. e a ordem é perfeita. So
by focusing on what we need to grow, Então, focando naquilo que a gente precisa para crescer, we can choose to be blessed. we can choose to. Be blessed. A gente pode escolher ser abençoado. And whether you're a woman or a man, Seja você uma mulher, um homem, or you are confused, ou confuso, you are always blessed. você sempre será abençoado. And so my best wishes and prayers that we are able to use this medium that we have been given Então, minhas orações e minhas bênçãos para que a gente possa usar esse meio que nos foi dado, we are able to open our hearts to the reality that is. para que a gente esteja capaz de abrir o nosso coração para a realidade que é. Om Tat Sat. So thank you all very much. It's lovely to see you. Some of you I recognize. Então, muito obrigado a todos, é muito bom vê-los. Alguns de vocês eu reconheço. And I have very fond memories of my time in Brazil. E eu sinto saudades dos momentos que eu estive no Brasil. And I wish you well. E eu desejo tudo de bom para vocês. May we all celebrate being a woman Vamos todos celebrar ser uma mulher. and use this body and mind for the greatest purpose, which is moksha. E usar esse corpo e essa mente para o propósito maior que é moksha. So beautiful, you're so special. It's a big blessing for us. Obrigada. That much I remember.